Kama hawataki kufanyika kinyume na wao, you can teach a child like you didn't like that. unaweza kuambia mtu kwamba sikupenda ulivyofanya. So why are you doing it? Kwa nini unafanya hivyo? There are things that we know we shouldn't do. Kuna vitu tunajua hatustahili kufanya. There are places on the internet we should not go. Kuna mahali kwa mtandao ya haifai kwenda huko. There are people Kuna watu who are influencers we shouldn't listen to. ambao kuadhiri kwao ama maongezi yao haistahili kusikiza. Because they violate our conscience. Maana inaharibu dhamira yetu. And once you open that door, Na ukifungua mlango huo, you think, oh, that wasn't so bad. hiyo ilikuwa mbaya. God didn't strike me down. Mungu hakunichapa. No lightning. Hakuna kitu kilitendeka. Then you do it again. Naweza fanya tena. And the second time it's a little easier. Saa zingine inaweza kuwa rahisi. It doesn't hurt as much. Haiwezi kuhimiza zaidi. And by the third or fourth time, Na kwa safari ya kwanza, ya pili, mpaka tano, you've hardened your heart to the truth. basi umeficha na umefanya moyo wako mgumu kwa ukweli. The soil of your heart is hard. Na ulinzi na mlango moyo wako umefunga kabisa. Maybe not in every area of your life. Sio kwamba kila sehemu ya maisha yako. But maybe if you keep clicking on that site you shouldn't be clicking on. Pengine unaenda sehemu ambapo haustahili kwenda pale. Eventually you get to the place Unafika mahali where the Bible calls you reprobate in that area. na Biblia inasema kwamba watu ambao akili zao zimechanganyikiwa. So we don't want to violate our conscience. Hatutaki kuharibu dhamira yetu. That's the first stage, I would say, Hiyo ndio sehemu ya kwanza ningesema. of hearing God's voice. Kusikia sauti ya Mungu. A good tool or good method, Njia nzuri, which probably many of you already do, kwa njia watu wengi mnafanya, is to meditate on the scriptures. ni kutafakari maandiko And you find a quiet place. na kupata mahali kwa utulivu. And you meditate. Like Abu read Psalm 23 last night. Vile ambassador atusomea Zaburi 23 jana. And he made a very good effort Alifanya uwezo ama maelezo mazuri sana. at mentioning as a son or daughter of the Most High God or Papa God, Kama mimi mwana wa Mungu, we lack nothing. hatukosi, hatupungukiwi na chochote. I have a friend who is really good at hearing God for other people. Nina rafiki ambayo ana njia nzuri ya kusikiza Mungu kwa niaba ya watu wengine. We call it translating God. Kama kutafsiri Mungu. She could just be going to the gas station. Angeenda kwa kwenye magari, And all of a sudden she hears God tell her a whole lot of information. na kitu bwana anapata habari. And she's wondering who's it for? Who's it for? Ni nani kwa ajili yake? And then somebody's highlighted to her. Na mtu anamuelezea. And she goes up to them and she says, I think I have an encouraging word for you. Anamueleza kwamba nina neno la himizo kwako. And she'll share with them what God had shared with her. Na angeshiriki na yeye kile ambacho Mungu alikuwa ameongea na huyo mtu. And it's like, it's accurate. Na ni kwamba hakika ni hivyo. Maybe the person has no food for their children. Na pengine huyo mtu hana chakula kwa watoto wake. I know some of you think the United States is like super rich, but believe it or not, there are people in the United States have no food for their children. Najua kuna wengi wenu mnafikiria kwamba kule Marekani hakuna mtu anakosa chakula kwa watoto. They have no money to buy food. Kuna watu hawana pesa ya kununua chakula. So she'll pray with them. Akawaombea. Maybe she'll give them some money, or maybe she'll go buy some groceries for them. Pengine awapatia pesa ama wanunulie vyakula ama viatu. But it opened the door for them to hear and to realize that God cares about their situation. Ilikuwa inafungua mlango kwa hao watu kusema kwamba Mungu anawajali katika hali walimo ndani. Hearing God for other people, kusikia Mungu kwa niaba ya watu wengine, makes that person
inafanya yule mtu realize that they are seen, known, and loved by their Papa God. Inafanya hao watu kujua kwamba wanaonwa na Mungu, wanapendwa sana na Mungu Baba. And you want to know something? Want to know something? Niwaambie kitu? Even a little child Hata kama ni mtoto mdogo can do that. anaweza fanya hivyo. Because you know why? Unajua kwa nini? I think Pastor Abu made a really good case last night. Jana ambassador aliweka maonyesho mzuri sana leo. Yes, Ambassador Abu. That we are all ambassadors. Kwamba sisi wote ni mabalozi. As a matter of fact, you're pastors or servants. Wewe Servants. Wewe wachungaji ni watumishi to the church. Wa kanisa. Nyinyi that aren't quote pastors of a church. Nyinyi ambao ni wachungaji wa kanisa have been sent into the world. Mumetumwa kwa ulimwengu. And you know what? When God uses that word, na Mungu akitumia hiyo, it's kind of similar to this record in Luke. He throws people into the world. Kwamba aliwatupa watu kwa ulimwengu. He ejects them into the world. Anawaingiza kwenye ulimwengu. So don't harden your hearts. Usifanye moyo wako mgumu. Keep your heart soft. Fanya moyo wako uwe mwepesi. Sometimes our flesh really wants to do something against God. Mara mingi mili zetu tunataka kufanya vitu kinyume na Mungu. But I'm telling you, the Spirit empowers you through the grace of God to overcome that. Lakini nawaambia Roho wa Mungu anatutia nguvu kwa neema ya Mungu kufanya mapenzi ya Mungu. The second place that the seed gets thrown, mahali pengine penye mbegu inaanguka, and this happens to all of us, na hiyo inaendelea kwa sisi wote, it gets thrown among the weeds. Ambayo ilianguka katika miba. We even have an expression in the United States. Kuna pia maelezo katika kule Amerika. Don't get lost in the weeds. Usipotelee kwenye kichaka. It's the distractions of the world. Ina masumbuko ya ulimwengu. It's the challenges of the world. Ina changamoto za ulimwengu. It's our bosses requiring us to do more work than we have time for. Inatusuia kufanya kile tunataka kufanya kila mara. It's TikTok. Ni TikTok or YouTube. Ama YouTube. I mean, I'm not against these things. Siko kinyume na hizi vitu, mnielewe. But dude, everybody's doing this. Kila mtu anafanya hivi. And they don't get their eyes off of it. Angalia watu kwa hivi. Swiping. Wana swipe. Kuna watu lakini ni swipe. It's like they're mesmerized. Inashangaza sana. Because it can be funny. I remember one time. Inaweza kuwa ajabu. Nakumbuka kwa moja. I got on Instagram. Niliingia katika Instagram. And I started swiping. Nikaanza kuswipe. And the next thing I know, kile ile naona 2 hours had passed. 2 hours. Masaa mawili yamepita nilipotuma hadi kuswipe. I'm looking like, whoa. I just wasted 2 hours of my life. Nimeharibu masaa mawili. When you're 20, kama uko na miaka 20, you think you got a long time ahead of you. Unaweza kufikiria kwamba kwa hii dunia ina miaka mingi. But when you're 65, ukiwa 65, you go 2 hours? Unataka kwamba masaa mawili. I don't know how much time I got left. Najua masaa mangapi yamesalia. 2 hours wasted? Masaa mawili swipe. Looking at other people's stories. Unaangalia hadithi za watu wengine. Instead of making your own history. Badala ya kutengeneza hadithi yako. Your own history with the Lord. Wewe fanya historia yako na Mungu. Hallelujah. So distractions. Hizo ni vitu vya kuharibu. There are so many distractions. Ni vitu vya kuharibu. Purposely. Kwa kweli na kwa kusudi. I'm not saying that YouTube, Facebook, and TikTok are all bad because sisemi kwamba YouTube, TikTok na Facebook ni mbaya kwa sababu you guys are hearing some awesome stuff. Nyinyi mnasikia ujumbe nzuri kwa kutoka kwa maiki. That will change your life. Ambayo
kulisha maisha yetu. And Julie can't be here all the time. Julia anaweza kuwa pale kila wakati. So it's good that she's putting it on a platform that others can see. Lakini uzuri ni kwamba